sannan daga ci akwai barin hassada. Idan kana abota da mutum kuma yana maka hassada, wato baya son wani alheri ya same ka ko baya son ka fita daga cikin wata matsala. Dama ita hassada mafi muninta shine kai bakin ciki in mutum ya samu alheri, sannan kuma kai farin ciki in ya shiga matsala. Wato in ya shiga matsala baka so ya fita, kuma ya samu alheri baka so alheri ya dawwama. Fitarsa daga musifa tana bakanta maka, shigarsa musifa tana faranta maka. Kaga wannan shine mahassadi. Amma yahsuduna nasa alama atahumullahu min fadli. Dama hasada wani abu Allah ya baka, ko kuɗi ko ilimi ko hikima ko basira ko azanci ko lafiya ko wani abu dai wanda wani yake jin haushin shi ba a bashi irinsa ba, ko kuma an bashi irinsa kai ma dan me za a baka, shi sai ka ce kwataye ko gadaye. Dan me za a bashi irin abin da aka baka, ko dan me za a baka abin da ba a bashi irinsa ba. To hasada ma ta fi zafi akan an baka bai samu ba, fiye da wanda yake ganin shi wani hasadarsa shine shi yana saman ka ne, to hasadarsa shine kada kai ka taso ka tare da shi. Shi kuma wani hasadarsa yana ƙasan ka ne, saboda haka baya son ya soke ka faɗo ƙasa inda yake, baya son kai gaba. Isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tahasadu, kada ku yi wa juna hasada. Hasada mummunan ciwo ne. Sannan yana daga cikin abokantaka rashin cin fuska, ka fuskanci mutum da abin da zai ɓata masa rai. Wato wani zaka ga da ba'a da raha da bakan magana da jirwaye da maganganu dai waɗanda zaka ga cewa yana maka bakan magana, yana sukanka cikin hikima da wayo, yana ɓata ka. Wannan shi ma ba abokin arziki ba ne. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.